ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ 40 ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 41 ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਹੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। Very beginning, when we learned of credible allegations that agents of the Indian government were involved in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil, we reached out to India to ask them to work with us on getting to the bottom of this matter. We also reached out to our friends and allies like the United States and others to work on this really serious violation of international law and of sovereignty of a democracy. This is something that we are taking very, very seriously. We will continue to work with all partners as law enforcement and investigative agencies continue to do their work. Canada is a country that will always stand up for the rule of law, because if might starts to make right again, if bigger countries can violate international law without consequences, then the whole world gets more dangerous for everyone. We have been very, very clear that we want to work constructively with India on this very serious matter. From the very beginning, we shared the real allegations that we are deeply, deeply concerned about, but we have reached out to the Indian government and to partners around the world to get to the bottom of this, to take it seriously. That's why we were so disappointed when India violated the Vienna Convention and arbitrarily revoked the diplomatic immunity of over 40 Canadian diplomats in India. Think about it from our perspective. We have serious reasons to believe that agents of the government of India could have been involved in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil, and India's response is to kick out a whole bunch of Canadian diplomats by violating their rights under the Vienna Convention. That is of concern to countries around the world, because if a given country can just decide that their diplomats of another country are no longer protected, that makes international relations more dangerous and more serious. But every step of the way, we have tried to work constructively and positively with India, and we will continue to. And that means continuing to work with Indian government diplomats. This is not a fight we want to be having right now, but we will unequivocally always stand up for the rule of law, because that's who Canada is.